Balloons around the world? How fun! Find out what it takes, in Spanish of course, to export globos to Latin America. ¡Vámonos! Bienvenidos! Welcome to Business Spanish. The Business Spanish Podcast will help you develop your skills as a bilingual professional in negotiation and communication, whether you're in the boardroom or the break room. I'm your host, Michelle, and I invite you to join us in each episode as we explore the Spanish of different industries, business disciplines, and cultures. ¿Listos? Manos a la obra. Today, I'm really excited to share with you, in Spanish, about a job I had many years ago at a company that manufactured and distributed party balloons around the world. I use my Spanish all the time in this position. Though I worked here years ago, I'm going to speak in the present tense as if I were currently in this position. This narrative is full of new business Spanish terms and vocabulary, so have your pen and paper ready to jot down those words that aren't familiar to you. Be patient. We will go over these terms in detail and practice with some examples after we listen to the narrative in its entirety first. You will find a transcript of this narrative along with its English translation and the new vocabulary in the show notes for this episode. Okay, so are you ready? Escucha bien. Mi nombre es Michelle y soy coordinadora de clientes internacionales en una empresa que fabrica y distribuye globos de decoración por todo el mundo. Trabajo en la oficina central o sede de nuestra compañía y tenemos varias fábricas y sucursales en todas regiones del mundo. En este puesto, yo me encargo de desarrollar el mercado de la América Latina y el Caribe y de atender a nuestros clientes existentes en estas zonas. Nuestra empresa es un fabricante de globos de alta calidad que utilizan decoradores, floristas y otros profesionales para brindar un toque de elegancia y diversión a todo evento. Distribuimos nuestros productos a través de una red de distribuidores. Estos, a su vez, venden nuestros productos al usuario final, o sea, a los decoradores en su territorio. Si bien nuestra empresa no comercia directamente con los usuarios finales, les ofrecemos seminarios y cursos de decoración para promocionar la venta de nuestra línea. En un día laboral típico, recibo pedidos de grandes cantidades de parte de nuestros distribuidores. Me toca revisar las cantidades, los precios y los términos de cada orden de compra. Es necesario traducir a veces los pedidos del español al inglés y siempre hay que introducir los artículos solicitados en nuestro sistema de computación. Frecuentemente, tengo que coordinar con nuestros clientes para aclarar dudas y confirmar los detalles de sus pedidos. Estoy en contacto constante con nuestro departamento de crédito para asegurarnos del pago y también con el departamento de envíos en la fábrica. Los envíos grandes se envían al extranjero generalmente por contenedor marítimo, es decir, por barco. Y no olvidemos las complicaciones que muchas veces se encuentran al llegar al puerto. No es nada raro que los envíos tarden mucho en salir de la aduana.
Los funcionarios extranjeros a veces incluso piden sobornos para acelerar los trámites. Sin embargo, nuestra empresa mantiene una estricta política de nunca participar en dichas actividades. Pero lo que nadie puede evitar, por supuesto, son los aranceles. Estos aumentan aún más el precio final de nuestros bienes en el mercado objetivo. Por eso, es tan importante educar al usuario final para que se den cuenta del valor de la alta calidad y sigan exigiendo nuestros productos a pesar de su costo. En mi trabajo también tengo la oportunidad de viajar para reunirme con nuestros distribuidores y conocer su mercado. Organizamos seminarios de educación, convenciones para la industria de globos y también asistimos a varias ferias comerciales, tanto en Estados Unidos como en otros países. Así tengo la oportunidad de conocer a mucha gente en todos lados, desde los decoradores de eventos hasta ejecutivos de corporaciones. So what'd you think of my job at the balloon company? Pretty exciting, right? If you didn't understand it all, no worries. Right now, we are going to start by taking some of that new business vocabulary that was utilized in the narrative and breaking it down, and then we'll reinforce it with some examples using those new vocabulary words. Then we will go back segment by segment and listen to the narrative again. So let's get started. While it is not a business term per se, el globo is an important word for this narrative. El globo means the balloon. Now, some places in our market, we also heard the term la bomba for balloon. However, this sometimes got a little confusing because a bomba is also a pump, like an air pump, which of course you need to inflate those globos. However, in most places, el globo was universally understood. You already know the word la empresa or la compañía, which means company. La fábrica is factory, and likewise, fabricar is what you do in a factory. It means to manufacture. You can also take that word and change it to la fabricación, which means production. La fabricación. And an entity that does la fabricación is el fabricante, the manufacturer. So let's take some of those words, and how would you say this company manufactures balloons? Esta empresa fabrica globos. Good job. Now, let's go back and listen to the very first part of that narrative to see if you understand more given the vocabulary you just learned. Mi nombre es Michelle y soy coordinadora de clientes internacionales en una empresa que fabrica y distribuye globos de decoración por todo el mundo. Muy bien. Now let's move on to our next set of vocabulary words. El trabajo. Many of you probably already understand that it means the job. Now there is another word we can use for job, which is el empleo. But if we look at that root of the word el trabajo, we can get the verb to work, which is trabajar. La coordinadora is the coordinator, and likewise, if you are speaking about a man, it would be el coordinador. Likewise, to coordinate is coordinar. And what do we coordinate sometimes? La distribución, the distribution.
To distribute is distribuir, and a distributor is distribuidor. Great job. El producto is easy. It means the product. Now, when we're talking about the headquarters of a company or a corporation or an organization, a term we use often would be la oficina central. La oficina central. You might also hear the term la sede. La sede. And these are both terms for headquarters of a company. If you have a branch office, we use the term la sucursal. La sucursal. So let's take some of these words and see if we can figure out how to say the following sentence. She works at the headquarters and coordinates the distribution of products among branch offices. She works at the headquarters and coordinates the distribution of products among branch offices. Ella trabaja en la oficina central y coordina la distribución de productos entre las sucursales. Ella trabaja en la oficina central y coordina la distribución de productos entre las sucursales. Muy bien. Now, let's give that section of the narrative another listen. Trabajo en la oficina central o sede de nuestra compañía y tenemos varias fábricas y sucursales en todas regiones del mundo. Hola amigos! I hope you're enjoying this podcast and learning ways to improve your professional Spanish skills. Interested in one-on-one coaching? In addition to this podcast, I offer private and small group Spanish lessons online for beginner to intermediate speakers. For a limited time, your first session is free. For more details, leave a comment or email BusinessSpanishPodcast@gmail.com. See the show notes for more information. Si estás escuchando este podcast y quieres mejorar tu inglés, no esperes más. Ofrezco lecciones de inglés en línea y tu primera clase es gratis. Para obtener más detalles, deje un comentario o envíame un correo a BusinessSpanishPodcast@gmail.com. Ve la descripción de este episodio para más información. Moving on to our next section, we hear el puesto. El puesto, as you know, means a position like a job position or a government position. You may also hear the term el cargo to mean job position. Related to this is the term encargarse de, to be in charge of, to have responsibility of, or to take care of. El mercado means the market. El desarrollo del mercado is market development. Then we have this word brindar. It's a verb which means to offer, to provide, and it's often used with terms like servicios, beneficios, productos, etc. La red means the network. Vender is to sell. And also related to this, we have la venta or las ventas, sales. In the same manner, el vendedor is the seller or vendor. So taking that vocabulary, see if you can translate this sentence into Spanish. We are in charge of market development, providing new services through our network of vendors. Nosotros nos encargamos del desarrollo del mercado, brindando nuevos servicios a través de nuestra red de vendedores.
Nosotros nos encargamos del desarrollo del mercado, brindando nuevos servicios a través de nuestra red de vendedores. Great job. Now let's listen to that section of the narrative once again. En este puesto, yo me encargo de desarrollar el mercado de la América Latina y el Caribe y de atender a nuestros clientes existentes en estas zonas. Nuestra empresa es un fabricante de globos de alta calidad que utilizan decoradores, floristas y otros profesionales para brindar un toque de elegancia y diversión a todo evento. Distribuimos nuestros productos a través de una red de distribuidores. Now taking a look at some of the vocabulary in the next segment, el usuario is the user. So when we talk about los usuarios finales, we're talking about end users, end consumers. The verb comerciar means to do business with, to trade, to buy and sell. It's generally used when talking about two or more parties. And we can look at the root of that word from comerciar, and we get el comercio. El comercio, of course, can mean commerce or trade. Promocionar means to promote or to advertise. Another verb for to promote in Spanish is promover. And a promotion is una promoción. La línea de productos is product line. La línea de productos. So, armed with this new knowledge, how would you translate computer manufacturers promote their lines to end users, but do business with distributors around the world? Los fabricantes de computadoras promocionan sus líneas a los usuarios finales, pero comercian con distribuidores en todo el mundo. Los fabricantes de computadoras promocionan sus líneas a los usuarios finales, pero comercian con distribuidores en todo el mundo. Excelente trabajo, colegas. Let's move on to the next part of the narrative. Estos, a su vez, venden nuestros productos al usuario final, o sea, a los decoradores en su territorio. Si bien nuestra empresa no comercia directamente con los usuarios finales, les ofrecemos seminarios y cursos de decoración para promocionar la venta de nuestra línea. We have lots of new vocabulary packed into this next little section of the narrative. We're starting with el día laboral. El día laboral means a work day, the work day. You could also say el día hábil, and there are some other ways to say it as well. El pedido is the order. You may also hear la orden. El pedido or la orden for order. Likewise, to order is pedir or ordenar. You may also sometimes hear solicitar, which has some other meanings as well. But to order, pedir, ordenar. La cantidad means the quantity. And to input or enter, for example, data into a computer, you use the verb introducir. Introducir. You may also hear ingresar. El precio is the price. The purchase order is la orden de compra. La orden de compra. And comprar is to buy or to purchase.
La compra is the purchase. El artículo is the item. El artículo. And finally, the computer system, el sistema de computación. El sistema de computación. Of course, just as in English, there are different ways of saying computer systems, but we're going to focus on this one for today. So with all that new vocabulary, let's put some of it together and see if you can translate the following sentence. Each purchase order should indicate the items ordered, the quantity, and their price to enter data into the computer system. Cada orden de compra debe indicar los artículos pedidos, la cantidad y su precio para introducir los datos en el sistema de computación. Cada orden de compra debe indicar los artículos pedidos, la cantidad y su precio para introducir los datos en el sistema de computación. Bien hecho. Y ahora la siguiente sección. The next section. En un día laboral típico, recibo pedidos de grandes cantidades de parte de nuestros distribuidores. Me toca revisar las cantidades, los precios y los términos de cada orden de compra. Es necesario traducir a veces los pedidos del español al inglés y siempre hay que introducir los artículos solicitados en nuestro sistema de computación. Moving on. Aclarar means to clarify. You may also hear clarificar. Aclarar or clarificar. El detalle is the detail. Los detalles, the details. El departamento de crédito, the credit department. El pago, payment. Pagar means to pay. The shipping department is el departamento de envíos. A shipment or the shipment is el envío, and there may be other terms used as well. And many of you already know that to send or to ship is enviar. El extranjero means overseas, abroad, in a different country. But when used as an adjective, it can also mean foreign. Foreign. A shipping container, like the ones used on the big barges, is el contenedor marítimo, or sometimes just shortened to el contenedor. So with all that new information, translate this sentence. We need to quickly clarify details for our overseas shipment and also to establish payment terms for the shipping container. Necesitamos aclarar rápidamente los detalles de nuestro envío al extranjero y también establecer las condiciones de pago del contenedor marítimo. Necesitamos aclarar rápidamente los detalles de nuestro envío al extranjero y también establecer las condiciones de pago del contenedor marítimo. Muy bien. Now let's listen to that next section. Frecuentemente, tengo que coordinar con nuestros clientes para aclarar dudas y confirmar los detalles de sus pedidos. Estoy en contacto constante con nuestro departamento de crédito para asegurarnos del pago y también con el departamento de envíos en la fábrica.
Los envíos grandes se envían al extranjero generalmente por contenedor marítimo, es decir, por barco. In the next section, you'll find some of the following new vocabulary. La aduana is customs, or the border office, so to speak, when crossing from one country to another or arriving at a port. La aduana. El funcionario, for a man, or la funcionaria, for a woman, means an officer or an official, sometimes of the government. El aduanero is a customs officer. El soborno is the bribe. And sometimes you will hear la mordida, which also means the bite. Again, those are words that mean bribe. El soborno or la mordida. And to bribe is sobornar, sobornar. To speed up is acelerar, acelerar. When you hear the term los trámites, this is oftentimes talking about a process or some kind of paperwork or red tape. Los trámites. La política means the policy. However, it can also be used to refer to politics. La política. Now let's go ahead and take that vocabulary and translate the following sentence. The customs office has a policy of not accepting bribes. Although many importers have tried to use this tactic to speed up the process. La Oficina de Aduanas aplica una política de no aceptar sobornos, aunque muchos importadores han intentado utilizar esta táctica para acelerar los trámites. ¡Qué chévere, amigos! Moving right along. Y no olvidemos las complicaciones que muchas veces se encuentran al llegar al puerto. No es nada raro que los envíos tarden mucho en salir de la aduana. Los funcionarios extranjeros a veces incluso piden sobornos para acelerar los trámites. Sin embargo, nuestra empresa mantiene una estricta política de nunca participar en dichas actividades. In the next segment, we will see some of the following vocabulary. El arancel, or the plural, los aranceles, refer to import duties or tariffs. Taxes, in other words, on goods coming into a country. Aumentar means to increase, and un aumento is an increase. Los bienes, as we had mentioned before, are the goods, or goods, as in goods and services. El mercado objetivo, the target market. El valor means value, and to value, the verb is valorar, valorar. Quality is la calidad, and cost is el costo. Exigir means to demand, exigir. So using those words, translate this. Tariffs cause a significant increase in the price of imported goods. But our customers value good quality regardless of cost. Los aranceles generan un aumento significativo en los precios de bienes importados, pero nuestros clientes valoran la buena calidad sin importar el costo. Excelente. Ahora, el siguiente segmento.
Just a few more bits of vocabulary for the very final segment of this narrative. El seminario is the seminar. La convención, the convention. La industria, the industry. The trade show is la feria comercial. El ejecutivo is the executive for a man. La ejecutiva is for a woman. And la corporación is the corporation. So, for your final translation exercise today, say in Spanish, every year, large corporations in the pharmaceutical industry put on conventions to bring together executives from around the world. Todos los años, las grandes corporaciones de la industria farmacéutica organizan convenciones para reunir a ejecutivos de todo el mundo. Súper bien, amigos. Now listen to the final part. Pero lo que nadie puede evitar, por supuesto, son los aranceles. Estos aumentan aún más el precio final de nuestros bienes en el mercado objetivo. Por eso, es tan importante educar al usuario final para que se den cuenta del valor de la alta calidad y sigan exigiendo nuestros productos a pesar de su costo. Great job today, amigos. You worked very hard. And that concludes today's episode about La Empresa Internacional de Globos, the International Balloon Company. And don't forget, you'll find the transcript for this narrative along with its English translation and all the new vocabulary that we learned in today's episode in the show notes of this episode. Please make sure you give us a great review, comment, or send us an email at BusinessSpanishPodcast@gmail.com. We want to hear what you would like to see or hear on future episodes. Finally, remember to subscribe to this podcast so you'll get new episodes as soon as they're available. Until next time, hasta la próxima. Adiós.